Some 30 kilometers southeast of Izmir stands a village once known as Kürüdere. Its inhabitants have renamed it Nazarkoy, the village of the eye. Some of these inhabitants are specialized in the manufacture of beads, often decorated with the evil eye, a protection against bad luck. 6 workshops are still active to this day, and each one employs 5 or 6 glass workers, sometimes from the same family. The workshops scattered throughout the village are simple buildings of a single square room that can be recognized by the raised central section of the roof to allow the smoke to escape and by the large windows on 3 sides. Köyde kaç tane atölye var Muhammed? Çalışan atölye 6 tane. Daha önce Daha önce 11, 12. Görece'de kaç atölye var biliyor musun? 3 ya da 2 civarında. Çalışıyor mu şu an? Şu an çalışmıyor. Görece'dekiler neden bırakmış? Düşük fiyat olduğu için. Atölye dönmüyor yani. Evet, atölye dönmüyor yani. Situated in the center of the room, the semicircular furnace is made from fire bricks coated with a mix of mud and straw. It is a fragile structure and is rebuilt every 8 months or so on the same spot. Above the furnace hangs a rack for drying the wood. Odunu nereden alıyorsunuz? Odun İzmir'den kamyonla geliyor yani. Odun satılan bir yer diyebiliriz. Kaç para olduğunu biliyor musunuz? Tonu. 180-190 tonu. The furnace consists of a central fire oven fed through a stokehole facing the door, and with 5 work posts. Each post has a melting chamber with a rectangular opening, a work surface halfway up the furnace, and an annealing chamber to the right. The beadmaker is protected from the heat by a fire brick and sits with a section of cast iron rail placed in front of him on the work surface. After use, the melting chambers are left lying outside. They are made of a large bowl for the glass used in the main body of the bead and 2 smaller hollows for the colours to be used in decoration. The bead makers use mostly recycled glass. Having heated the furnace for an hour at the beginning of the day, the raw glass, colourless or white, is broken into small chunks and placed in the melting chamber. Yazın bu olmaz ama yani. Tamam, yazın gelmişti görmek istedim. 3 kere gözlemledim. Zorluklar ne yani? Bir şekilde insan kopamıyor yani fabrikaya da girse. It will gradually melt in the intense heat bouncing down off the vault of the furnace roof. Bırakılmaz ki bu. Beyaz ve sarı için, beyaz ve sarı renkleri vermek için nereden alıyorsunuz camı? Beyaz cam zaten bize hazır geliyor. Aldığımız yerden yani boncuğu sattığımız yerden, toptancıdan kiloyla alıyoruz bunu. Anladım. Yani İzmir'den mi İstanbul'dan mı? İzmir'den. Ama asıl yeri İstanbul'dan geliyor oraya da. Sarıyı da bazen kendimiz yapıyoruz. Kurşunla. Kurşun koyuyorsunuz öyle Tabii. mi? Şimdi teknoloji biraz daha ilerlediği için sarı cam da çıkıyor. Hangisi daha kolay? Tabii hazır olan gelen daha kolay yani. Diğer türlü zor. İşi bıraktıktan sonra ocağın içinde kurşun döküyoruz. Ne bileyim metaller filan. Öyle daha zor. Karıştırıyorsunuz. Tabii. The beadmaker stirs the mass of glass regularly with an iron bar and a hook.
He adds cobalt oxide to the large bowl to colour the glass blue. He then removes some of the molten glass and saves it for later. Once the correct mixes are ready, the beadmaker gets to work and makes the same type of beads throughout the entire shift. He uses 8 different tools, made either of iron or steel. A spatula for placing the recycled glass in the furnace. A hooked rod for cleaning the melting glass. 2 pointed stainless steel rods of different diameters for gathering the glass to make the body of the bead and the decoration of the bead. 2 spatulas for flattening and smoothing the beads. And an iron bar for stirring the mass, a pot full of water, and a hammer. The beads, of 1 or 2 colors, come in different shapes. Simply spherical, ribbed, or even in a clover leaf. Yani bu sistem gelişmiyor. Olursa böyle oluyor. Oluyor. Nasıl oluyor? Yağ ile yaptık mesela, biz çalıştık. Renk mat oluyor. Bu renkler böyle olmuyor. Mat oluyor renk. İlginç. Yağın içine giriyor ya. Nasıl oluyor? Olmuyor yani, mat oluyor. Bu sefer de hani Flat beads can have 1 or 2 eyes and are made in various colors: dark blue, turquoise, brown. The eye is blue and white. The beadmaker gathers the glass, flattens the bead with a spatula, picks out the first color of the decoration, applies it to one side, then the next, smooths the 2 faces, then drops the bead into the annealing chamber for it to cool gradually. Heart-shaped beads are just a variation of this form. Her boncuk kendine özgü adı var bizde. bahar, yaz ya. Vardır tabii. Nasıl tanıtacaklar? Şu dana göz. Dana göz mü? Ben Dana onu göz. seviyorum ama en şekli. Normal sana göz. Çok tuhaf isimler var ya. Çok da keyifli. Square beads can be larger. The beadmaker gathers the glass, makes the 4 faces with his spatula, and then sticks upon each the eye, whose 2 colors are picked out at the same time. The round beads with 3 eyes are made just like the others, rapidly, in about 15 seconds at a steady pace. Kavara. Ne? Kavara. Senin bir saat sürüyor. Akisar'a gittik bu sefer. Sodalı. Salya. Bilseydim böyle düşüneceğini vallahi ben o sodayı almazdım. Aman ya sana şaka yapın ya. Almazdım. Onu ne alayım ya? O tarafa da alayım mı? Ben sana soda alayım, bana almayayım, onu alayım. Vallahi. The beads with a figurative motif, a face perhaps, take longer to make and are the work of a specialized craftsman in the workshop. Bir de böyle çok şeyle üstü. Kolay.
Biraz bulaştırdım Bir onu. ay sonra gelseniz burada. Yazın çalışacak mısınız? Yaz kış devam ediyor. Yapma ya. Ağustos'ta. Tabii şimdi ilk duruma bir güzel. Ama yazın bak bize biraz kolay geliyor. Her tarafı açıyoruz ya. Ondan. Şey ya. Mesela onu açılıyor. Ha oraya. Tamam mesela. İhtiyacımız var. Oraya gidiyor. Bunu özenmedim. Özenmeden daha ince işçilik Kahve yapabilirim. meraklısı çok güzel. Nasıl olur bu işin eminim. Hani dünya tanıyor tabii sonuçta. Yani yarın değil, öbür gün düşüneceksin. Fish-shaped beads are teased out of the glass and decorated with threads of glass and little eyes. Danimarkalı geldi. Onun müzesi varmış Danimarka'da. Arnavut'ta galiba. Ya borcuyum böyle A'dan Z'ye bütün çalıştığımız malzemeler var hep de kitap yaptım. Tamam işte. O Danimarkalı'nın kitabı var elimizde biz. Var bizde. İngilizce. Ve sen hem Danimarkacı Evet. To make rings, the beadmaker uses a thicker rod and then must strike it with a hammer to loosen the ring. The beadmakers work 4 shifts every day between 7:30 in the morning and 5:30 in the afternoon, all year round. They take Thursday afternoon and all day Friday off. At the end of each shift, they empty the annealing chamber and put in another batch of recycled glass to melt. Depending on the complexity of the beads, they can manufacture between 700 and 800 every day. Sen ne yaptın böyle? Demedin mi? Neler dedim ben nelerde? The beads are sorted, threaded onto thin cords, and sold in the workshop's own outlet. The price in the village itself, or even to middlemen, is around 40 to 50 Turkish piastres, that is 25 euro cents for a bead with an eye, and about 10 piastres for a plain bead. These objects, charming in their very simplicity, will soon find themselves in the bazaars of Izmir and Istanbul, where they are often combined with other decorative elements. They are distributed in Greece and in Israel. However, there, as in Turkey itself, they now face competition from plastic beads that bear the same decoration.